Programmet presenteres av Grepstabil. Vi finner alltid en løsning. Boatlabs, innovativ og digital serviceleverandør til maritim, offshore og vindindustri. Orkestret knyttet et sterkt band til New Orleans, og byen til deg også. Ytre Suløens Jass-Ensemble ble blant annet utnevnt til æresborgarar av byen. Vi ble det, jo da. Nei, vi spilte jo på denne her New Orleans jazzklubb, 50-årsdag, og det var vel kanskje i den forbindelse vi ble slått til æresborger. Det er jo sånn, så det er jo fint å ha i skryteposen. Det er jo mange sånne ting som er fint å ha i skryteposen. Men ja da, det er jo på en måte vært med på å bekrefte eventyret. At man har blitt godtatt. Og ikke bare der. Vi har vært i India, og i Afrika, og i Tanzania spilt, og Hellas og overalt. Men var det bare litt ekstra spesielt? Og New Orleans er jo ofte sett på som et slags mekka for jazzmusikken. Ja. Når det gjelder New Orleans da, som er jo var our second home, så har vi jo virkelig fått være med og møtt masse folk der. Vi var tilbake for 2 år siden og møtte noen fantastiske musikere og gjorde en innspilling der, så vi ikke kom ut ennå. Veldig fantastisk. Det er jo litt mer sånn yngre folk i New Orleans. Men en gang vi var der, så fikk vi spille med Louisiana Symphony Orchestra. Og være solist med et stort symfoniorkester ute i en park der. Og det var jo fullt av folk, altså. Og det var jo veldig stas, synes jeg, å få spille med det også. Å være midt inne i et sånt symfoniorkester, og den klangen og den opplevelsen av lyd, og så få være med på det. Og så lille Sulen midt inne der. Det var spektakulært, altså. Så det var jo veldig fint, da. Det er så mye som skulle ha vært foreviget på plater, sånn. Nå er det jo veldig masse plater, og sikkert mange synes at det er blitt for mye. Sånn. Jeg har kommet til å tale hvor mange det er, men det er jo noen og 20. Og noen er jo veldig bra, og noen er ikke så bra, og sånn, det er jo sånn. Vi vil helst snakke om det som er bra. August 2005 traff Katrina sørkysten av USA. New Orleans ble lagt i ruiner, og nesten 2000 mennesker ble bekreftet omkomne i tiden som fulgte. Heime i Norge satt Suløen og fulgte ødeleggelsene av byen de var blitt så glad i. For Tricia var det selvfølgelig ekstra vanskelig. We were on tour when the hurricane actually hit, and everything was fine. So it's like, okay, the hurricane had passed, and it was like, okay, everything is fine. And we went to Trondheim to do the Trondheim Jazz Festival. And that morning I woke up and the levees had failed and water was pouring into the city. And it was like, okay, the hurricane missed us, but the aftermath is literally drowning my city. So I'm watching this happen, and I started to call my mom. And I couldn't get her. So I have to pull my brain together and do a concert
and my city is slowly filling with water. And I'm watching the news, and they're showing people on top of houses escaping water with signs begging for somebody to come and save them, and people going up onto bridges to get away from water. And I'm calling and calling my mom, and it's like, okay, we have a concert today. And I had to get on stage and sing and try not to lose my grip on things while I know that people are literally dying at home. That was hard, and it was 5 days before I finally was able to find out my mom was alive. So being on stage, singing What a Wonderful World, while you're watching your government completely inactive, while people are dying, the world was not so wonderful at that moment. That was difficult. I remember me and Einar sitting in a hotel room in Trondheim before the concert, and I was watching CNN. And I remember looking at Einar and telling him, if we don't find my mom, I am never going back to that place ever again. Not even to clean up. They can just throw it all in the trash. I'm not going back there. Det er så moderne å si surrealistisk nå, men det var surrealistisk. Vi kunne se biler med husa flåte opp på biler og trær som bare lå i hytter til bulter. Og der spilte vi inn en plate. Og i den kirka der hadde aldri vært gjort sånn, merkelig nok, altså. Og konserten, det var live 2 kvelder, og vi spilte inn, da må jeg skryte litt, for det ble en veldig fin plate, altså. Og Tricia kan gå god for at det jeg sier noe sant. Det, i en radiokanal der borte ble denne plata valgt ut som en av de 10 mest verdifulle eller viktige New Orleans-innspillinger uansett. It makes you feel seen at home, which is important. People like to pretend like it isn't, but when you're home, when your town recognizes what you're doing, there's some that, oh, why'd you move all the way to Europe? You left us. No, I'm spreading what we do around. And I was trying to achieve some quality of life in the process. But to be acknowledged by home for doing a good job with people who aren't from home, that's special. That's special. And the people from New Orleans, when Suløen gets up and on stage and they play in New Orleans, people from the audience after a set, they come up and compliment them like, oh, you sound like you're from here. That's a big deal for musicians from here, playing this music. When the people in New Orleans come up and go, oh, that sounded so good, you sound like you're from here. That's a big compliment. That's better than, oh, you're a great player. You know? From anybody else. For New Orleans folks to love you and say you're doing this right, that's a really big deal. Yeah. Is it your favorite album that you've recorded? Yeah, but for a lot of reasons. Things were a mess. Literally, the church where we performed and recorded those 2 days, there was still water stains and mold on the walls from the flood. There was a hole in the ceiling. You know, it was everything. The city was still in utter chaos. There was still, you know, spray painted on buildings in New Orleans. Whether there was if there was a big zero painted on the outside of the house, that means there were no dead bodies found. The city was still like that.
wet furniture and things like that was still stacked up on sidewalks outside of houses. So it was to bring 2 days of joy to an absolutely horrible situation, made it more than just a great recording for the music. But for 2 days, we brought everybody in my community, in my neighborhood, into our church that was literally falling apart, and took their mind away from, I have to go back and finish digging through my busted up house. We took their mind away from that for a couple of hours. So I think that's what made the music and that situation made that by far the most special recording that I've done with them.